morning all. Hope you guys are able to hear me right. Yes, sir. Cool. We are done with the manual classes and from today onwards we are going to start the Selenium classes. Okay. Let me open a document. Total we are having the 15 sessions in the automation. 15 sessions is nothing but 30 classes. Each session will consist of 2 classes. Today we are going to start the first session is nothing but first class. Okay. Total we are going to see the 30 classes in the automation course. In the class 1 we can see okay. In the class 1 we are going to see what are the objectives of trainings and what is the training topics to be covered, additional benefits from the training, because some people who already joined in the manual testing knows that what are the benefits you guys are getting, what are the topics are going to be covered. One or two members may join newly for the only automation. For that reason, I am going to explaining again what are the topics to be covered and what are the objectives of trainings. Okay. Next, we can see introduction to the software testing and automation testing, introduction to Selenium WebDriver, and Eclipse and WebDriver environment setup. How to set up the WebDriver on the Eclipse. These are the concepts we are going to see in the today session. Okay. So here, what are the objective of training? What is the object of training and what are the training topics to be covered? Here, let me open one more document. We'll see what are the topics to be covered. Syllabus. This is the document. Hope you guys already have this document. If you haven't received this document, you can ask your institute and we'll get it. This is the manual one. We'll show you automation now. This is the automation testing syllabus. Initially, we are going to see the Selenium introduction. Okay. Initially, we are going to see the Selenium introduction is nothing but what are the additional benefits, training topics, introduction to Selenium, Selenium components, and advantages and disadvantages, and differences between the Selenium and other tools. We are going to see the complete introduction about the Selenium in the first module. And second module, we are going to configure the Selenium in your laptop. How to configure the Selenium WebDriver, how to set up the WebDriver in the Eclipse environment, how to write a first test case in the Selenium WebDriver. There it may be Chrome driver, Gecko is nothing but Firefox driver, or else Edge, Microsoft Edge, so whatever it may be. And next third module is going to be seen the web elements and element locators. Okay, third topic is nothing but web locators. It means web elements and element locators. Operations on web page, operations on browser, operations on web edit box. These topics are very important. Okay, whenever you went for the automation interview, mostly 30 to 40% questions will comes from these web locators in the practical session. Okay, your interview will consist the theoretical and practical as well, right? So coming to the practical, they will ask at least 20 to 30% questions from the web locators and 20 to 30% questions from the Java. Okay, these are very important in the practical session. Simply they will share one application like for example they are sharing Amazon.com application. Please write a test case for the please identify the locator for the drop down in the registration page. They will ask like that, you have to identify the locator for it. Okay, so it was very easy. If you guys listen properly, okay, if you are not listen, then you may be confused on the web locators. After that we are going to start the Java concepts. Once Java concepts are completed, we will come back again for the Selenium automation concepts. These are the some of the concepts. Then we are going to see the TestNG framework. Okay, total two frameworks we are going to discuss in the course. The first one is TestNG and second one is BDD Cucumber. BDD Cucumber is nothing but behavioral data driven framework. Okay, these are the framework names. We are having framework types as well. Framework types is nothing but data driven framework, hybrid driven framework, and here you can see. And next one we are going to see the Maven. Maven is a build tool.
Here you can see framework concepts is nothing but types of frameworks. We are having three types: data driven, keyword driven, and hybrid driven. Hybrid is nothing but keyword plus data driven. Okay, so very important topics all those are. This is a framework name like TestNG, Cucumber, and all these are very important, guys. Every day you guys are getting recording sessions, and by the end of the course, you guys are getting the 600 interview questions from the automation. Okay, I will show you the document as well. If you revise that this document, this is the document of 600 interview questions. If you revise these documents after completion of the course, or else while you guys are listening the course, you guys will recall all the concepts which I teach in the course. Okay, it's like a brief notes on it. These 600 interview questions are very important. Out of 100%, 80% questions you will get it from this if you are applying for normal functional automation tester, front-end automation tester. Okay, that much of importance there is for this one. Okay, so please don't miss this opportunity. Please go through all the documents, and we are having set of documents. For example, initially, hope your institute is already created a folder, right? So they are sharing the recordings through the drive link. So by the end of the course, I am going to share the materials also in the same format in the drive. We already have the materials. I will share the drive link. You guys can access it, and there will be access for 20 to 30 days. You guys can download it in that time. After that, it will going to be expired. So, but meanwhile, while I'm explaining the course, you should have the material, right? So I am going to share one material, one by one. For example, now I'm started session one, right? So I'm going to share this material today. The after this week, this material is got completed. Then I'm going to share the 6 to 10 session material. Then this material, and while explaining, you should have these documents. I'm going to share these documents. Whenever the documents is required when I'm explaining, I'm going to share to you all. Okay. So we are having some more things must practice before interview. Before going to interview, you should practice some Selenium scripts and Java programs. These are very important. These two documents will make you a different with other persons who applied for the jobs. Okay, these two documents are very important. I am going to share these documents once the Java is completed. I am going to share the Selenium once the Selenium concepts is completed. Half of the Selenium concepts is completed. I am going to share this material as well. Okay, so these are the things we are going to see. Hope you guys clear about the objectives of training, right? And what topics need to be covered. Yes, sir. Okay, cool. Did anyone is there who joined newly to only Selenium here, or else all are joined from manual? You all guys are joined from manual onwards, or anyone who joined only from manual, only from No, automation? sir, for manual. Everyone is joined from manual, right? Yes, sir. VD and Vijusha. Yes, sir, from manual. Okay, cool. Okay, guys, cool. So let's start our topic now. Next one, introduction to software testing and automation testing. Introduction to software testing is nothing but we already seen in the manual testing. We are having different testings, right? Whenever I am explaining the system testing concept, we have seen the different types of testings: acceptance testing, unit testing, functional testing, integration testing, regression testing, performance testing, stress testing, usability testing. These are the types of testings we are going to see in the system testing, right? So all these types of testings are called it as a software testings. Okay, acceptance testing is nothing but
when the system is whole system is working as expected or not, is to be called as acceptance testing. Unit testing is nothing but we are going to test the features unit wise. It was done by the developer. Functional testing is nothing but checking the functionalities. We already seen these definitions in depth. I am telling in brief. In one words, I am explaining again. Functional testing is nothing but checking the functionality of the application. It is called as a black box. It is called it was done by the testers. Integration testing is nothing but whenever the unit testing is done for the different individual models, after that we are going to integrating, right? So that is called as a integration testing. Next one is regression testing, checking whether new feature does not break any or degrade functionality. Sanity testing can be used to vary minus functions and comments at the surface level when there is no time for a full regression test. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఎందుకు చేస్తాం రిగ్రెషన్ టెస్ట్? ఏదైనా ఒక కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్ బ్రేక్ కాకుండా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఏ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఒక్కొక్కసారి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద శానిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. Performance testing is nothing but testing the software under different workloads. That is called as a performance testing. And next one is stress testing. Next one is stress testing. Stress testing means testing how much strain that system can take before it fails. ఓకే, సో ఆ అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అయ్యే ముందు ఎంత స్ట్రెస్ తీసుకుంటుంది application. For example, application is getting failed if 1 lakh users are accessing that application at same time. 1 lakh users. Okay, so there 1 lakh is a stress point for the application. Next one is usability testing. How well the customer can use that system or web application to complete a task. That is called usability. Okay, done with software testing overview. Now we can see the automation testing overview. Please concentrate carefully. Automation testing is a software testing method or technique to test any application and compare the actual results with the expected result. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు we already know the expected one and we have to check it with the actual one. బట్ ఆటోమేషన్ కి వీ కాంట్, మనకి ఆ సిస్టమ్ కి తెలియదండి యాక్చువల్ ఏంటో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటో. సో మనం స్క్రిప్ట్ లో ట్రైన్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఇది, యాక్చువల్ రిజల్ట్ అనేది రన్ అయ్యాక వస్తుంది. రెండు మ్యాచ్ అయితే ట్రూ ప్రింట్ చేయ, రెండు మ్యాచ్ కాకపోతే ఫాల్స్ ప్రింట్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ దట్ సిస్టమ్. This can be achieved by designing the test scripts using any relevant automation testing tool. In manual testing, test cases are executed manually without any proper support from the relevant tool. Manually execute chestamu manual testing lo. However, for automation testing, test cases are executed with the assistance of one or more appropriate tools. Automation lo execute cheyalante కొన్ని tools వాడతాం. That is called Selenium, TestNG, BDD, Cucumber, Java. All these are some of the tools or pro techniques. Automation testing is also more reliable as there is a less chance of human error. Automation testing ఎందుకు యూజ్ఫుల్ అవుతుందంటే it can be overcome from human error. In manual testing we have to run the test cases manually every time based on our need, hence it is time consuming. Okay, time కూడా సేవ్ అవుతుంది. All these are related to the time and it was better as compared with manual. This is the positives of automation testing. Automation testing అనేది ఏ సినారియోస్ లో యూజ్ అవుతుంది? ఈ సినారియోస్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్ టెస్ట్ సూట్, రిగ్రెషన్, స్మోకర్ శానిటీ, బిల్ డిప్లాయ్మెంట్, టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో మాత్రం ఆటోమేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఒకవేళ ఆటోమేషన్ చెయ్యాలి అంటే మనం ఏం చెయ్యకూడదు? రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ చేయకూడదు. స్టడీ సాఫ్ట్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ రిక్వైర్ టెస్ట్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫెన్. అంటే ఒకే ఫంక్షనాలిటీ తరచుగా టెస్ట్ చేయాలి అని ఒక సినారియో ఉన్నప్పుడు దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేట్. ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంది, బగ్ ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంది, టెస్టింగ్ ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంది, రైట్? ఇన్ సిమిలర్లీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కూడా ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ద టెస్ట్ ఆటోమేషన్, then we are going to design the test scripts, then we are going to enhance the test scripts, then we are going to run and debug the test script, then we are going to analyze. These are the 5 options we have. First one, test analyze, test automation planning.
Second one, test script design. Third one, test script enhancement. Fourth one, run and debug test script. Fifth one, analyze. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి, టెస్ట్ ప్లానింగ్ చేయడం అంటే ఏంటి. అనలైజ్ ద AUT application under test in terms of object identification, identify test case for the automation. ఓకే, సో టెస్ట్ ఆటోమేషన్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ని అనలైజ్ చేసుకోవడం, అప్లికేషన్ అండర్ టెస్ట్ లో అనలైజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ డిజైన్. టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ డిజైన్ అంటే ఏంటంటే క్రియేట్ పేజ్ లైబ్రరీ అండ్ క్రియేట్ రీయూజబుల్ మెథడ్స్, డిజైన్ టెస్ట్ స్టెప్స్ యూజింగ్ ద ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్. డిజైన్ టెస్ట్ స్టెప్స్ యూజింగ్ ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్. Next C వచ్చి insert verification points using asset, verify comments, use parameterization in data driven testing and handle expected and unexpected errors. ఎప్పుడైతే మనం టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తామో we have to run the scripts. Run చేసిన తర్వాత if you found any errors, then you have to write that errors in somewhere and you have to analyze. Okay, these are the some of the points what we have in it. Okay, different automation testing tools. Okay, there are lots of free and licensed automation tools are available in the market nowadays. Some of the important tools are listed below. Selenium, QTP UFT అనేది paid tool అండి. It was designed by the HP company. RFT, Tosca, Silk, Sikulu, Soap UI, Appium. These are the some of the tools. TestNG and JUnit all the framework. Okay, not tools. Mainly we are talking about the Selenium because it's a very powerful free tool. Mark this word. It's very powerful free tool for testing web application, provides multiple browser support. Now you can see component of Selenium, very important, and as many stars you want to put it, you can put it. Okay, they may ask different types of questions on it. Could you please explain the Selenium components, or could you please explain the history of Selenium? Could you please tell the categories of Selenium? Could you please tell the version of Selenium from start to present? The way of question asking is different, but the answer will be the same. Okay, please explain the Selenium suite categories, like that. Selenium components is nothing but we are having four types mainly. First one is ID, second one is remote control, third one is WebDriver, and fourth one is Selenium grid. Okay, let's see one by one what is there in what. Okay, Selenium ID లో ఎందుకు ఉంది, ఏముంది, దాని తర్వాత ఇంప్రూవ్ చేసి Selenium RC కి ఎందుకు వచ్చింది, తర్వాత వెబ్ డ్రైవర్ కి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, తర్వాత గ్రిడ్ కి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు. విల్ సీ వన్ బై వన్. Selenium integrated development environment and IDE is nothing but integrated development environment. It's a Firefox add-on. You can only use in creating relatively simple test cases and test suite. ఈ సెలీనియం ఐడి ఇనిషియల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక ఫైర్ ఫాక్స్ యాడ్ ఆన్. ఇప్పుడు మనకి క్రోమ్ లో యాడ్ ఆన్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఇట్స్ ఫైర్ ఫాక్స్ యాడ్ ఆన్. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ లో ఒక ఐడిని మనం యాడ్ చేసుకుంటాం ఫైర్ ఫాక్స్ లో, సింపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూజ్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఫైర్ ఫాక్స్, ఇట్ వోంట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్. అండ్ నెక్స్ట్ దాన్ని సెలీనియం ఆర్సీకి మార్చిన తర్వాత హౌ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటే యాజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ సెలీనియం 1. ఈ సెలీనియం ఆర్సీనే సెలీనియం 1 అని కూడా అంటారు, which is the first Selenium tool that allows user to use the programming languages in the creating complex tests. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు ఫైర్ ఫాక్స్ లో ఓన్లీ సింపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేసేవారు. ఈ సెలీనియం ఆర్సీకి వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ only Firefox, but they are going to use the complex test cases. They are going to use the complex test cases. Okay, that is going to be called it as a Selenium 1 or else Selenium remote control. And next third version is WebDriver, the new breakthrough that allows you test script communicate directly to the browser, thereby controlling it from OS level. ఓకే, ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇట్స్ అలౌ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ టు కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ టు ద వెబ్ బ్రౌజర్. యాడ్ ఆన్స్ ఏమీ యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి. డైరెక్ట్ గా మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు యూ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్. లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ రీసెంట్ బ్యాచ్ నెంబర్ 12. Not this one. Let me open
ఇప్పుడు ఇది ఉందా అండి. సో ఇక డైరెక్ట్లీ ఈ గెకో డ్రైవర్ అంటే ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్, డైరెక్ట్లీ నేను దాని యొక్క పాత్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నా. ఇవ్వడానికి నేను ఏమిస్తున్నా అంటే ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ స్పేస్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ అని చెప్పి ఐఎమ్ కాలింగ్ ఈ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఓఎస్ లెవెల్. నో నీడ్ టు యాడ్ ఆన్ హియర్, no need to add extension here. Okay, that is the use of WebDriver. Okay, so after WebDriver it's going to be converted into the grid. What is happened in the grid? So grid లో ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు వరకు ఫైర్ఫాక్స్ లో మాత్రమే రన్ చేసుకోగలము. ఈ గ్రిడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత tool is used together with the Selenium RC to run parallel test across different machines and different browsers all at the same time. ఇప్పుడు సెలీనియం అనేది డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ లో వాడచ్చు, డిఫరెంట్ మెషిన్స్ లో వాడచ్చు, ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ప్యారలల్ గా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెలీనియం గ్రిడ్. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలీనియం ఏంటి? ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఏం పాయింట్స్ చదవక్కర్లేదండి. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఇది ఒక ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి మనం ఏ లైసెన్స్ కొనవక్కర్లేదు. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ టూల్ కాబట్టి మనీ ఏమి బేర్ చేయక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఇది బ్రౌజర్ ఇండిపెండెంట్. ఏ బ్రౌజర్ లో అయినా వాడచ్చు, ఫైర్ ఫాక్స్ లో వాడచ్చు, క్రోమ్ లో వాడచ్చు, ఎడ్జ్ లో వాడచ్చు. ఇట్స్ ఎ బ్రౌజర్ ఇండిపెండెంట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ ఇండిపెండెంట్. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా వాడచ్చు, పైథాన్ వాడచ్చు, జావా వాడచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ వాడచ్చు, C# వాడచ్చు, రూబీ వాడచ్చు, పెర్ల్ వాడచ్చు, PHP వాడచ్చు. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇండిపెండెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. థర్డ్ వన్ వచ్చి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే అది మ్యాక్ లో పనిచేస్తుంది, విండోస్ లో పనిచేస్తుంది, లైనెక్స్ లో పనిచేస్తుంది, ఉబంటు ఆర్ సెంటోస్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ద లైనెక్స్ అన్నట్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. దట్స్ వై కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ BPP. Okay, just remember the shortcut in your mind. Don't tell if that person asks you advantages of Selenium BPP. Don't tell answer like that. Just remember that BPP in your mind. In your mind, and you can recall the abbreviation of it and you can tell the answer. Okay. Selenium Grid helps in the parallel and distribution testing. It uses less hardware resources. Disadvantages ఏంటి? ఇది ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, API టెస్టింగ్ కి ఉపయోగపడదు. అండ్ ఇంకోటి సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ రావాలంటే కంపల్సరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, in this course I am going to teach from Java again, no worry. So as normally it's telling the disadvantages. No vendor support. ఇది ఫ్రీ టూల్ కాబట్టి ఎవరు మనకి డెడికేటెడ్ గా సపోర్ట్ అంటూ ఉండరు. As there is no object repository concepts in the Selenium, maintainability of objects becomes difficult. From reading, writing to external files, reporting, customization rely on external libraries. If data-driven, keyword-driven framework, it takes some little bit issue. Advantages అంటే Selenium WebDriver సేమ్ వస్తుందండి. BPP again browser, platform, program సేమ్ వస్తుంది. Nothing to see this again. Here you guys see some differences. Here. Selenium versus UFT. UFT అనేది సింపుల్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. UFT అనేది మనము BB స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాము. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది, విండోస్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది, మ్యాక్ లో పనిచేయదు, లైనెక్స్ లో పనిచేయదు. అండ్ ఈ టూల్ అనేది HP వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఇది ఒక పేడ్ టూల్, మనం మనీ పే చేయాలి. ఓకే, ఇది డెస్క్టాప్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది. ఈజీగా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా సెటప్ చేయొచ్చు, అండ్ మనకి డెడికేటెడ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది పెయిడ్ టూల్ కాబట్టి. సెలీనియం అనేది వచ్చి కంపేర్ చేసుకుంటే దీంతో ఇది ఫ్రీ టూల్ అండ్ సపోర్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు. జావా ప్రోగ్రామింగ్ కానీ మనకి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, ఎనీ లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, లైక్ జావా, పైథాన్, పెర్ల్ ఏవైనా వాడచ్చు. ఈ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద సెలీనియం అండ్ UFT. Similarly, Selenium versus Silk is nothing but a open source tool. It's a licensed tool. Support various OS configurations like MS Windows, Macintosh, and Linux. This MS Windows maatrame. It's not Silk only supports Internet Explorer and Firefox, and supports various programming environments like Java, Python, Perl, PHP, C#, etc. And supports web applications only. It supports mainly client server applications only. Okay, these are some of the differences of the Selenium versus UFT and Selenium versus Silk. Now what we are going to see is prerequisites for Selenium WebDriver. ఇప్పుడు Selenium WebDriver మీద మీరు వర్క్ చేయాలంటే మీకు ఇన్స్టాల్ చేయవలసినవి ఏంటి? ఓకే, I will share a document to you guys. This is the task for you guys today to set up in your laptop. Okay, how to set up it? Just go through the document what I am sharing today.
I will share now itself after completion of the course. Okay. Yes. Selenium WebDriver Eclipse. ఇందులో స్టెప్స్ క్లియర్గా ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ జావాని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, తర్వాత ఎక్లిప్స్ ఐడిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, తర్వాత సెలీనియంని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి డ్రైవర్స్ని. ఈ 3 స్టెప్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఈ లింక్లోకి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత వెర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వెర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీది లైనెక్సా విండోసా దాన్ని బేస్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని యూ గైస్ క్యాన్ డౌన్లోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తున్నా. ఈ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ గైస్ క్యాన్ సీ ద వెర్షన్స్ హియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీది లైనెక్స్ ల్యాప్టాపా మ్యాకా విండోసా? విండోస్ అయితే విండోస్లోకి రండి. మీకు హెచ్యూ కావాలితే హెచ్యూ ఫైల్, ఇన్స్టాలర్ కావాలితే ఇన్స్టాల్. నా సజెషన్ ఏంటంటే కంప్రెస్డ్ హెచ్యూ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. లెట్ మీ గో టు బ్యాక్. ఓకే. చేసిన తర్వాత యూ గైస్ హ్యాస్ టు సెటప్ ద పాత్. మీకు ఒక జిప్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత let me open the zip file. For example, మీకు జిప్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్స్లో ఉంటుంది. ఫర్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ డౌన్లోడ్స్. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీకు ఇట్లా వస్తుందండి, జావాలో జేఆర్ఈ అని చెప్పి అండ్ బిన్ ఫోల్డర్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని పాత్ని ఇట్లా కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో, మెటీరియల్లో ఉంటాయి. బట్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, ఎడిట్ ద సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ హియర్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను కాబట్టి యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, బట్ మీకోసం మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. న్యూ క్లిక్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ జావా హోమ్ అని ఇవ్వండి, జావా _హోమ్ అని ఇవ్వండి. ఇచ్చి ఇక్కడ పాత్ని పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేయండి. ఓకే క్లిక్ చేస్తే అది యాడ్ అయిపోతుంది. నేను మళ్ళీ యాడ్ చేయడం లేదు, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఇట్. సో యాడ్ చేస్తే మీకు ఇట్లా యాడ్ అయిపోతుంది, జావా _హోమ్ ఆ వాల్యూ యాడ్ అయిపోతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయండి. ఎడిట్ క్లిక్ చేయండి, క్యాన్సిల్, న్యూ యాడ్ న్యూ క్లిక్, what happened, select the second one and edit and new and add it here and click OK. ఓకే. సో అట్లా నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడింగ్ ఇట్ అగైన్. సో ఓకే, ఇట్లా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్లో ఓకే బటన్ క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వే హౌ టు సెటప్ ఏ. మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. తర్వాత ఎక్లిప్స్ ఐడిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఎలా, జస్ట్ గో త్రూ దిస్ లింక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్ బటన్ అండ్ ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ గెట్ డౌన్లోడెడ్. ద నెట్ షుడ్ బి పెర్ఫెక్ట్. నెట్ అనేది కొంచెం ఉండాలి డౌన్లోడ్ అయ్యేంత వరకు. సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వితౌట్ నెట్ యాజ్ వెల్. ఓకే. దాని తర్వాత సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఫైల్స్ కావాలి. సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఫైల్స్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ లింక్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. మీకు ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా ఓపెన్ అయింది. నాకు జావా కావాలి కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 4.10.0 ఇట్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది, కానీ నాకు అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఉంది కానీ అవసరం లేదు. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే. ఈ 3 టాస్క్స్ అండి మీకు నేను ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తా. బై టుమారో యూ గైస్ షుడ్ కంప్లీట్ దీస్ 3 థింగ్స్. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? జోష్న, మనీష్, విడి, విజుషా. సార్, సెలీనియం ఆర్సీకి వెబ్ డ్రైవర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? సెలీనియం ఆర్సీ అండ్ వెబ్ డ్రైవర్. Yes, let me show it to you clearly. You are asking about this Selenium RC and WebDriver, right? Yes. This Selenium RC is called it as a Selenium version 1. WebDriver version is called it as a 2 and 3. Okay. Here you can see Selenium RC. It allows user to write the complex test cases. Okay. In Selenium ID, we are going to write only simple test cases. Selenium RC, we are going to write a complex test cases. Coming to the WebDriver, no need of add-on here. Directly you can contact with the operating system. No need to add-on here to write a test cases. But for the Selenium RC and ID, you should add the add-on to work on the test cases. That is the major difference. Getting? Yeah, okay sir. Okay, good. Any more doubts?
సార్ ఇంకొకటి నిన్న Yes. సెషన్ లో స్క్రమ్ బోర్డ్ కన్బాన్ బోర్డ్ అని ఉంది కదా, సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Scrum board. కన్బాన్ బోర్డ్. Okay, Kanban board is not required. That's the reason why I haven't explained that. Nowadays, no one is using that. You guys may confuse that. Actually, we are having Scrum board, Kanban board, Scrum plus Kanban board. Three types of boards are there, but no one is using the Kanban and Scrum plus Kanban boards today. Most of the people are using the Scrum board. That's the reason I have explained only Scrum board to you. Okay. ఓకే. Any more doubts? There you guys can see a difference in the work culture. That's it. That is Scrum board aina, Kanban aina, Scrum plus Kanban aina, ఎవ్రీథింగ్ జీరాలో టికెట్స్ ఉంటాయి. ఆ టికెట్స్ తీసుకోవాలి, టికెట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి, దాని స్టేటస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ద ఓన్లీ వర్క్ వాట్ యూ పీపుల్ హ్యాస్ టు డూ. ఓకే. ద కల్చర్ ఏంటంటే స్ప్రింట్ బోర్డ్స్ 2 weeks ఆఫ్ టైం అనేది 3 weeks ఉంటుంది. స్ప్రింట్స్ నే ఇంకొక రకంగా పిలుస్తారు. ద వే ఆఫ్ కాలింగ్ అండ్ నోటేషన్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? నో సార్, నథింగ్ ఫ్రమ్. Okay, then cool. We'll meet you all again tomorrow at the same time. Please complete the task. We'll share the document in the group. Okay. Have a nice day. Thank you all.